عندما تشعر بالخوف من القفز، هنا بالضبط يجب عليك أن تقفز، وإلا سينتهي بك الأمر بالبقاء في نفس المكان طوال حياتك. الهدف من الفيديو هو التعرف على الشرط الأساسي للتغلب على الماضي. هذا الشرط هو إيقاف الإكراهات stopping compulsions. كما شفنا في الحلقة السابقة، الإكراهات هي تصرفات قهرية ينخرط فيها الشخص بهدف التخلص من الاستحواذات المزعجة وتدفعه بإلحاح لتكرارها المرة تلو الأخرى. هذه الإكراهات تكون مفرطة وغالبا ما لا ترتبط واقعيا بالمشكلة التي تهدف إلى إصلاحها، بالعكس تماما. القيام بالإكراهات والمشكلة التي يجب إصلاحها. حاليا تعرفنا على ثلاثة أنواع ديال الإكراهات. أولا الإكراهات العقلية، ثانيا إكراهات تصرفات، ثالثا إكراهات تجنب. بالنسبة للإكراهات العقلية هي محاولة التحكم بالأفكار وإيقافها، والحل لهذا هو لا يمكنك التحكم في الأفكار. أسوأ شيء يمكنك فعله هو محاولة التحكم في الأفكار. الحل لعدم التحكم بالأفكار هو عدم فعل أي شيء تجاه الأفكار. أيضا يندرج ضمن الإكراهات العقلية عملية اجترار الأفكار، واللي هي التفكير في الشيء نفسه مرارا وتكرارا، ومحاولة إيجاد حل لأشياء لا حل لها. والحل كما قلنا لاجترار الأفكار هو mindfulness هي أن يكون تركيزك في الهنا والآن مع هذا الزمن ومع هذا المكان وبطريقة غير حكمية. تركيزك يكون في العالم المادي، العالم الخارجي، وليس مع أفكارك، العالم الداخلي. mindfulness ببساطة تتكون من خطوتين. الخطوة الأولى تمسك نفسك وتلاحظ أنك تقوم باجترار الأفكار. الخطوة الثانية تعيد توجيه انتباهك إلى هذا الزمن وهذا المكان وبطريقة غير حكمية. تركز على النشاط الذي تقوم بفعله في اللحظة الحالية. النوع الثاني من الإكراهات هو إكراهات تصرفات. هذا هو النوع اللي مشهور. إكراهات سلوكية تكون في العالم المادي، إما بواسطة الأقوال أو الأفعال. الأقوال تكرار الدعاء أو الكلمة أو العبارة بصمت. الأفعال اتباع طقوس صارمة للتخلص من الأفكار والمشاعر الغير مرغوب فيها. النوع الثالث من الإكراهات هو إكراهات التجنب. إكراهات التجنب هي أنه ليس فقط الطقوس والتصرفات العقلانية وحدها تعتبر إكراهات، بل أيضا غياب الأفعال والتصرفات كذلك يدخل ضمن الإكراهات. مثلا تجنب استعمال بعض الأشياء التي ستفيدك في حياتك لأن لك معها ذكرى سيئة. الحل لهذين النوعين من الإكراهات، إكراهات التصرفات وإكراهات التجنب، الحل ببساطة هو عدم القيام بها، توقف عن هذه التصرفات الغير صحية. نقدر نلخص لك التغلب على الماضي في كلمتين فقط، اللي هما إيقاف الإكراهات stopping compulsions. لأن الماضي لا يعد يعرقل حياتك اليومية، لا يعد يؤثر على حياتك اليومية بطريقة سلبية، لا يعد يتدخل في قراراتك ويجعلك تتجنب أشياء مفيدة في حياتك. تتخذ قراراتك دون أن تفحص في كل مرة هل لها علاقة بتجارب الماضي السيئة أم ليست لها علاقة بتجارب الماضي السيئة. ندير واحد المقارنة توضيحية بين المرض الجسدي والمرض النفسي. لنفترض أن شخص ما وقع من درجته النارية وتعرض لجرح متوسط الخطورة في يده. فترة العلاج هي أسبوعين. في تلك الأسبوعين ذلك الجرح كان يعرقل أنشطته اليومية، ولكن بعد أخذ التدابير الصحية اللازمة وانتهاء فترة العلاج اختفى ذلك الجرح وعاد الشخص إلى حياته الطبيعية كما أن لو تلك الحادثة لم تحصل. يعني دل الدواء وتسنى المدة
طبيعي باش يجبرها الجروح، والجروح مبقاش يأثر له على حياته اليومية. يعني دار ليه الدواء شي حاجة مادية حيدت عليه الجرح ياك. ولكن عندما يتعرض الشخص لصدمات نفسية وتجارب سيئة في حياته، تلك الصدمات تبقى في ذاكرته لمدة طويلة، ويتفاجأ بأن ليس بإمكانه مسحها وإزالتها من عقله. مثل الجرح يتطلب دواء ومدة للعلاج، مش بحال الجرح كتجي ليه الدواء وكيمشي. يعني كيبان لك بلي راه مكاينش شي دواء تيمسح الافكار. يعني تتفاجئ بها الانسان هاد التجربه هادي، وبالتالي كلما تذكر تلك الصدمات تأتيها أفكار ومشاعر سلبية تؤدي إلى تصرفات إكراهية تعرقل حياته اليومية. وهنا كيوصل واحد الاستنتاج غلط، هو بما أنه لا يمكن إزالة هذه التجارب والصدمات من عقله، فهذا يعني أن هذه الصدمات ليس لها حل وتستمر في عرقلة حياته إلى الأبد، وهذا استنتاج خطأ. والحل لهذه المشكلة بكل بساطة هو عدم السماح لهذه التجارب السيئة أن تؤثر على الوقت الحاضر، وذلك بعدم القيام بأي تصرف إكراهي وغير صحي كجواب له. يعني المرض الجسدي حله هو أن تشرب الدواء لكي لا يعرقل حياتك اليومية. المرض النفسي حله هو ألا تقوم بالإكراهات والتصرفات الصحية لكي لا يعود يعرقل حياتك اليومية. حد داك المشكل اللي كيخليه مشكل مبقاش. الخلاصة العامة هي هذه: التغلب على الماضي يتمثل في عدم السماح للماضي في التدخل في الوقت الحاضر عن طريق تصرفات. وهذه هي الفكرة العامة للعلاج السلوكي المعرفي Cognitive Behavioral Therapy CBT. الفكرة العامة هي هذه: الإنسان لا يمكنه التحكم بأفكاره ولا بمشاعره، ولكن بكل تأكيد يمكنه التحكم في تصرفاته. شوف هذه الفيديوهات كيهضروا على تجارب أشخاص كانت أهم خطوة في تغلبهم على OCD هي التوقف عن القيام بالإكراهات. Please watch. Hey guys, so in my last eating disorder recovery video, someone commented asking about how I recovered from my OCD, and I thought I'd make a video because I can help some more people, and it was just too much to write back in a comment. So if you watch my videos, you'll know that my OCD was a large part of my life. For me, it was harder to recover from than the eating disorder. It took a lot more mental strength, a lot more persistence, and it felt hella impossible a lot of the time. So to give you an idea of how far you can come, let me tell you how bad it got for me. So it started with a fear of being touched, which was to do with a lot of things, but mostly I was scared that fat could somehow be transferred to my body. And I knew logically that that's impossible, but I still believed it in that OCD part of my mind. It got to the point where if I did anything, such as walk through a doorway, switched on a light switch, stood up, swallowed, took a step forward, anything. If I thought about something bad, in the beginning it was just thinking about myself getting fat. It became a lot of things. I could think about someone getting ill, I could think about getting hit by a car, I could think about anything bad that I didn't want to happen. If that happened, I had to redo the action. And this got so bad that there came a point where I couldn't walk, I couldn't really be in public. Especially over one summer, we were on holiday in Spain and I spent the whole time sat on a sofa. I refused to unpack my suitcase, I refused to move, I refused to go out, and I didn't tell anyone that I had OCD. I was terrified because I didn't know that this was OCD. I thought OCD was about even numbers and being clean and being neat. So I thought I was going insane, and I was terrified about what people would think of me. So my parents thought I was being rebellious, thought I was just disobeying them for no other reason than to annoy people. No one knew what was going on inside my head, and because of that I didn't get the help. So the very first step is tell someone what's happening, no matter how crazy it feels to say it out loud. Talk to your GP, talk to a doctor, talk to a friend, talk to a family member, anybody, because they can lead you in the right direction. So for me,
it started as a big battle of wills. I really had to force myself to not redo things, and it was, I mean, in the beginning it was impossible. And what I did, it sounds really silly, is I kind of used the OCD against itself. So I would tell myself things like, if I do this OCD action, then all the bad things that I was thinking about will happen because I tried to stop them. Like, it doesn't really make sense, but I basically switched it against itself. So I would, if I had just walked through a doorway, or like just locked my front door and was about to leave, and suddenly I had the impulse to go back in and do it again, I would tell myself, no, if you do it again, then the bad thing will definitely happen. And that voice became the new OCD, which at the time wasn't that helpful. I mean, it was helpful, but it was just one level of OCD to another. But what it did was it forced me out of my comfort zone, and it made me change my actions and realize that nothing bad was happening. And eventually it's really difficult to explain. There is a constant war going on inside your head when you have OCD, like I had OCD. It's a constant voice, and I used to have these mantras that I would say. It would be like things that I liked. It's really stupid, I'm not even going to tell you what it was, but it was like a 5-sentence thing, and I would say it real quick in my head all the time, and that would push out the OCD thoughts if I could focus on that one thought. Because what you'll find is it's nearly impossible to tell your brain to stop thinking something. If I tell you don't think of pandas, you're going to think of pandas. So what you need to do is replace that thought with something else, and for me the mantra worked, and the OCD against itself worked. And that mantra, I still say it in my head all the time. Sometimes I'll be texting and I'll write down what I was thinking of the mantra in my head and be like, whoa, I didn't even realize I was thinking it. Like, that's how much it really ingrained in my brain, but it's a lot less now than it used to be. And those were the first steps that I needed to get out of the very bottom of the pit, to have some breathing room, to kind of lift my head above the water is what it felt like. After that, I went to my GP eventually, and I was prescribed citalopram, something like that, and that really helped. But it was still a mind battle. I also had hypnosis, which helped, but if it wasn't for my constant battles against it, none of these would have cured it. None of the treatments, none of the tablets I was prescribed, nothing. You have to be incredibly strong. You have to force yourself to sit through the anxiety. So the way that my GP described it to me is, when you have an OCD impulse, your anxiety is like here. If you don't follow through that impulse, your anxiety will increase to what feels like a maximum. The longer you don't do the impulse, it might go up a bit, but mostly it stays steady. And eventually you reach a point where it starts to decrease. And this could be hours, this could be minutes, this could be days, depending on you and your OCD. But for everybody, that anxiety will decrease if you don't give in to the action. And when you think about it in a physical sense, it's easy. All you have to do is not do it. But it's freaking hard, guys. And I'm not going to lie to you, it's going to be one of the hardest things you'll have to do if you've got to recover from OCD. But the results are so worth it. I remember sitting in my room and thinking that my life wasn't worth living because I couldn't even get dressed in the morning. I had to be up like 3 hours before school so that I had time to get dressed, because I would have to redo every button on my shirt so many times, and it was exhausting. I had to shower with really strong stuff that hurt my skin every day, and if I got out the shower and I accidentally, like, my toe touched like my trousers that had been at school, I'd have to get back in and do the whole thing all over again. That's not living. That's the most draining thing you can put yourself through. And I used to just cling to the hope that one day I would be better. And you have to do that.
You cannot say to yourself, well, this is it, this is going to be me for the rest of my life. You have to talk to yourself every morning and say, today might not be great, but I need to hang on and keep trying because I might get better someday. There could be a day when I don't have this and I could be living my life, and I'm going to cling on for that and I will make it happen. And if you don't give up and you push yourself through it, you will make it out the other side. You will. Like, there's no maybe about it. It's very difficult to explain. What I found was keeping busy helped, because if I was doing something that I was totally engrossed in, there was no room for the thoughts. So avoid days where you do nothing. If you're at school, really try to pay attention, and I know that's difficult because OCD was part of the reason that I couldn't complete university, because I couldn't write an essay. I couldn't, and that was after a lot of recovery. It was still bad enough that I couldn't focus in class, but you really need to immerse yourself. And if it's, maybe you need to find something you enjoy, like if I'm doing an acting class, I can focus entirely and not have a single OCD thought the entire way through. But if I'm in a science class, I can't do that. There's no way. So really, it's a lot of self-discovery, figuring out what works for you, and an awful lot of willpower, help from people around you, and if you need it, prescribed medications, because they can just take the edge off and make the battle easier. They don't take the battle away, but they make it more doable. My name is Dave Preston. I'm a survivor of a severe to extreme case of OCD that I battled for 4 years. Today, I consider myself an ex-sufferer, meaning although I still get the odd intrusive thought, they don't bother me and I don't react to them with compulsions. I'm a mental health advocate and consider myself a peer support specialist where OCD is concerned. I'm the creator of OCDlife.ca. I blog regularly, and I spend a lot of time on OCD forums, helping sufferers with their journeys to wellness. I'm going to talk about why stopping compulsions is so important. First, I'll give a little recap about what OCD is. OCD involves obsessions and compulsions. Obsessions are intrusive thoughts, images, worries, fears, impulses, urges, or sensations that cause distress. Most people call the distress felt anxiety, but it can also be fear, worry, guilt, shame, or disgust. Compulsions are acts, behaviors, rituals, or mental rituals done to try and alleviate the distress caused by obsessions. But there's a catch. Every time an OCD sufferer does a compulsion, it reinforces the belief in their mind that there is something wrong. Instead of alleviating the situation, compulsions make things worse. If compulsions make things worse, then not doing them should make things better. Stopping compulsions is one step on the road to recovery. It's part of what you learn in CBT, cognitive behavioral therapy, and it's an important step. No one ever fully recovered from obsessive compulsive disorder while continuing to do compulsions. Let that sink in. You cannot get better if you continue to perform compulsions. Imagine for a moment a sufferer with contamination OCD. Every time he gets an intrusive thought that he's touched a contaminated thing, he washes his hands vigorously, sometimes with bleach and a brush. He thinks he's fixing the original problem, but what he's really doing is setting things up so that his brain believes the original problem was real, that there was in fact contamination present. He's also setting it up so that his brain will react strongly and forcefully the next time there is perceived contamination present, which will require even more washing.
It's an endless cycle until the sufferer fights back by working on his compulsions. Now, sufferers don't have to quit cold turkey, though that is always an option. They can put into practice delay and reduce. Before attempts are made at delaying compulsions and reducing the frequency of compulsions, the sufferer should set up a goal for where he wants to be in the future as far as compulsions are concerned. This should hopefully be discussed with a qualified OCD therapist or a knowledgeable friend or family member. The idea is to set a future goal of what normal would be. For instance, the sufferer with contamination OCD who washes his hands roughly and often could set up a goal that he wants to only wash his hands after using the washroom, after handling raw meat, and if they are visibly dirty, and only for 1 minute at a time, never using bleach. That's a worthy goal to work toward. Now, to get there, the sufferer is probably not going to be able to just stop all of the extra washings and bleachings and scrubbings. He'll want to put into place the tactics of delay and reduce. Delaying means to delay a compulsion for a set amount of time, instead of doing it right away like what was normally done. Reducing means to cut back on the number of times the compulsion is done. For instance, the sufferer I've used as an example in this video might normally scrub his hands as soon as he gets an intrusive thought that he has touched a contaminated object. To start, he could delay that compulsion by 5 minutes. He could do that every time he feels he needs to get rid of contamination. Perhaps he does that for a week or 2 weeks. Once he's comfortable delaying by 5 minutes, he then starts delaying by 10 minutes. He does that for a week. Then he stretches the delay by 20 minutes, and so on. The idea is that once the delay time has been stretched out to a certain amount, the sufferer will reach a point where he no longer feels like he has to wash his hands every time. He'll learn that the anxiety he felt after the intrusive thoughts has dissipated on its own without having to do the compulsion. The same is true for reducing. Sufferers can reduce the frequency of compulsions on a set schedule. For instance, a woman who has a compulsion where she has to tap 10 times on a door jamb before entering a room can reduce the compulsion to 8 times the first week, 6 times the second week, and so on until no tapping takes place. Compulsions fuel OCD. They are the gasoline for the OCD engine. They keep the OCD alive and coming back in the future. Cutting back on compulsions and eventually eliminating them is a critical part of recovery. من خلال هذه الفيديوهات كنستنتجو أنه لا أحد يمكنه إحراز التقدم وهو يستمر في القيام بالإكراهات. فهذا النصف الثاني من هذا الفيديو غنجاوبو على هاد السؤالين. السؤال الأول: ما هو السبب المباشر لإيقاف الإكراهات والتغلب على الماضي؟ السؤال الثاني: ما هو المفتاح لتطبيق هذا السبب المباشر؟ نبدأ بالسؤال الأول: ما هو السبب المباشر لإيقاف الإكراهات والتغلب على الماضي؟ السبب المباشر هو مواجهة الخوف والقيام بالأشياء التي عادة نقوم بتجنبها. هذا هو السبب المباشر. أنقرأ لكم مجموعة من الاقتباسات على أهمية وضرورة مواجهة الخوف للتغلب على الماضي. الاقتباس الأول: نصبح أقوى بمواجهتنا طواعية بإرادتنا ما يعرقل تقدمنا الضروري. الاقتباس الثاني: الكهف الذي تخشى دخوله يحمل الكنز الذي تبحث عنه. الاقتباس الثالث: ما نحتاجه أكثر من غيره سيتم العثور عليه في أقل مكان
نريد النظر إليه. الاقتباس الرابع: جميع الأشياء التي لا طالما أردها هي جالسة على الجانب الآخر للخوف. الاقتباس الخامس: الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتائج مختلفة. الاقتباس السادس: ما الذي أنت على استعداد للتضحية به من أجل المضي قدما؟ عليك أن تتخلى عن شيء تحبه، وقد تضطر إلى التخلي عن أفضل شيء تحبه. إذن من خلال هذه الاقتباسات للتغلب على الماضي والمضي قدما علينا فهم النقاط التالية. أولا، علينا القيام بتصرفات جديدة مخالفة للتصرفات القديمة من أجل تحقيق نتائج جديدة. ثانيا، الشيء الذي نحتاجه بشدة يوجد في الأماكن التي عادة نتجنبها. ثالثا، الأشياء التي ستحسن من حياتنا على المدى الطويل غالبا ما ستشعرنا بالقلق وعدم الراحة على المدى القصير. رابعا، علينا التضحية والتخلي عن مجموعة من الأشياء من أجل المضي قدما، وفي حالتنا هذه ما يجب أن نتخلى عنه هو جميع الإكراهات والتصرفات الغير صحية. نعطي مجموعة من الأمثلة تطبيقية عن إيقاف الإكراهات. أولا، نبدأ بالإكراهات التي يجب إيقافها في الحالة العامة لأوسيدي. إيقاف إكراهات الغسل والتنظيف والفحص والعد. إيقاف إكراهات الحفاظ على النظام واتباع روتين صارم. إيقاف إكراهات المبالغة في الطمأنة والتأكد. إيقاف إكراهات غسل اليدين حتى تصبح بشرتك مؤلمة. إيقاف إكراهات فحص الأبواب بشكل متكرر للتأكد من قفلها. إيقاف إكراهات فحص الموقد بشكل متكرر للتأكد من إيقاف تشغيله. إيقاف إكراهات الدعاء أو الكلمة أو العبارة بصمت. دابا ندوزو ثانيا أمثلة على الإكراهات يجب إيقافها تتعلق بالماضي. إيقاف جميع الإكراهات تغيير الأفكار وتبديلهم، كالدخول والخروج من الغرفة أو إعادة تشغيل الأجهزة لأنك فعلت ذلك وأنت لديك أفكار سيئة. إيقاف إكراهات تجنب ذكر بعض الأسماء والكلمات التي لك معها ذكرى سيئة أو أليمة. إيقاف إكراهات تجنب اتخاذ قرارات دائمة في يوم معين لأن لك معه ذكرى سيئة. إيقاف إكراهات غسل اليدين بعد مصافحة شخص لك معه ذكرى سيئة. إيقاف إكراهات تجنب من المرور من أماكن لها علاقة بذكريات الماضي السيئة. إيقاف إكراهات الحرص على أن تكون التجربة الأولى مثالية، بمعنى ألا يكون لها أي علاقة مع تجارب الماضي السيئة. بطبيعة الحال الإكراهات ماشي سهل للإنسان اللي عنده أوسط ولا عنده مشكل مع الماضي يوقفهم حتى يشكلوا له دائرة الحماية للمخاوف ديالو. هذا الشيء هو اللي غادي يجاوب عليه السؤال الثاني. السؤال الثاني هو: ما هو المفتاح المباشر لتطبيق إيقاف الإكراهات في حياتنا اليومية؟ المفتاح المباشر هو القفز إلى المجهول وما هو غير معروف رغم الشك والتردد. القفز إلى المجهول وما هو غير معروف رغم الشك والتردد. اتخاذ الأمر كأنه مغامرة وإيقاف الإكراهات بكل شجاعة. ليس هناك أي وسيلة تضمن للإنسان أن إيقاف الإكراهات لن يشكل أي خطر على حياته غير أن الإنسان بنفسه يجرب ويعيش ذلك. ضروري باش تفهم بلي الإكراهات راه ماشي بالشيء الكبير تحبسهم، خاصك تحبسهم باش تعيشها براسك. نقول لكم هذه القاعدة مهمة في علم النفس، خديتها من كتاب The Confidence Gap. القاعدة هي هذه: في علم النفس تعطي أولا وتأخذ لاحقا، وليس العكس، تأخذ أولا وتعطي لاحقا. بمعنى أفعال التغلب على أوسيدي تأتي أولا ثم الإحساس بالتغلب على أوسيدي يأتي لاحقا. أفعال التغلب على الماضي تأتي أولا ثم الإحساس بالتغلب على الماضي
يأتي لاحقا. أفعال الماضي قدما تأتي أولا، ثم الإحساس بالماضي قدما يأتي لاحقا. نقول لكم هذا الاقتباس على هذه القاعدة هذه. ينتظر الناس دائما حدوث شيء ما قبل أن يغيروا حياتهم، لكنهم أخذوا الأمر بطريقة عكسية. فعندما يغير الناس من حياتهم، حينها تزداد احتمالية حدوث أشياء كبيرة في حياتهم. أنقول لكم هذا الاقتباس تاع روبرت جرين على القفز إلى المجهول رغم الشك والتردد. الاقتباس هو هذا. هذه هي الاستراتيجية، لذلك يجب عليك دائما أخذ المبادرة قبل أن تكون مستعدا. فإذا لم تكن مستعدا وكانت حقا مهمة كبيرة، فانتظر قليلا واتخذ خطوات صغيرة للاقتراب من الاستعداد. ولكن قبل مدة من أن تكون مستعدا، تقدم وقم بذلك. جربه لأنك سترتقي إلى مستوى المناسبة. وهذا الاقتباس عندما تشعر بالخوف من القفز، هنا بالضبط يجب عليك أن تقفز، وإلا سينتهي بك الأمر بالبقاء في نفس المكان طوال حياتك. خلاصة هذا الفيديو: Compulsions must be stopped. They are an impediment to happiness and growth in your journey of moving forward. Thank you very much.